বিশ্বমানের শল্য চিকিৎসার ঐতিহাসিক মিলন। ভারতে দুস্থ শিশুদের জীবনে আশার আলো জ্বালাতে এক যুগান্তকারী উদ্যোগ। জগন্নাথ গুপ্ত ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স অ্যান্ড হাসপাতাল গর্বের সাথে উপস্থাপন করছেন অপারেশন। এই বৈপ্লবিক উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় মেরুদণ্ডের শল্য চিকিৎসক বিশেষজ্ঞরা একত্রিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছে ডাক্তার আলাউদ্দিন আহমেদ, শিশু অর্থোপেডিক ও শিশু মেরুদণ্ডের শল্য চিকিৎসক; ডাক্তার ম্যাসিমো বালসানো, স্পাইন সার্জারি বিশেষজ্ঞ; ডাক্তার গিরিস্বামী, ডাক্তার নবীন মুরালি ও ডাক্তার জ্যাকসন। তারই কিছু অংশ দেখুন আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে। When I came 3 years ago, I was really chuffed by the enthusiasm and Mr. I'm a pediatric orthopedic surgeon from Palestine, based in Ramallah, but also I'm a global surgeon, having a lot of programs running related to scoliosis. The uniqueness of this program, what is unique in this program, is that it is done, scoliosis, always we think it should be done in the... So without a hitch, I have organized and got this on the way for the last 3 months. We have come to today this press meeting. Tomorrow we got a big conference where a lot of people from India, different parts are coming and giving their talks. A big part of our discussion was the amazing charity that you guys are all doing here, and the Jagannath Gupta Institute of Medical Sciences and Oasis was very highly featured in the British Scoliosis Society. So I'm proud to say that it's not only popular in India, of course it's it's the first of its kind, but also it's reached shores far beyond. With a bent back is difficult to achieve, but a surgical correction and a deformity correction in these children can make their life easier and a bit happier. And the parents are very much happy about the outcome, and they get back to good vocational training in their life. A lot of children were girls, now they're working in software. And also I have invited this time fantastic anesthetists who have helped us way back 13 years ago. And I met him this time in England for a conference, and he said, I wish to come again. And that's Dr. Murali. He has taken time off from his work to come with us to give anesthesia to these children. Firstly, I take this opportunity to thank the entire media who has come in support of this wonderful event that this wonderful team of doctors are going to organize here in Jim's Bajbaji Hospital. Practically, you see that scoliosis is something that affects the children primarily, and it affects them throughout their life. Of course, there are many corporate hospitals, many such wonderful hospitals which may be doing the cases, who may be treating those patients who are suffering from such diseases, but it is a very complicated and a costly affair for any individual to afford such kind of surgeries. The difference between this and the rest of the hospitals is that even after paying huge amount of money, this expert team would never get assembled even after paying money also. So the beauty of this is that we have got experts coming from USA, Palestine, UK to team up together to discuss about each individual cases. Firstly, I take this opportunity to thank the entire media who has come in support of this wonderful event that this wonderful team of doctors are going to organize here in Jim's Bajbaji Hospital. Practically, you see that scoliosis is something that affects the children primarily, and it affects them throughout their life. Of course, there are many corporate hospitals, many such wonderful hospitals which may be doing the cases, who may be treating those patients who are suffering from such diseases, but it is a very complicated and a costly affair for any individual
to afford such kind of surgeries. The difference between this and the rest of the hospitals is that even after paying huge amount of money, this expert team would never get assembled even after paying money also. So the beauty of this is that we have got experts coming from USA, Palestine, UK to team up together to discuss about each individual cases, and they have come from such a far to help out these poor people, this poor patient who otherwise would never have been able to afford. And they have come here and voluntarily they are going to do these cases, and this is the 5th edition. Means every year we are trying to help out these people, and together with our hospital, with the doctors, with Dr. Ujjal's initiative, everybody is getting along together and treating these patients. So this year we are going to have roughly 11 kids who are going to go under the surgery, and these 11 people's lives are going to change permanently from these operations, which otherwise they would never have been able to afford. And out of this 11, previous all the years we were getting patients from Haryana, Punjab, Bihar, Jharkhand, UP. But now with your effort, with your help, the message have gone down to Bengal, and this time out of 11, almost 10 patients from Bengal has been able to participate, and they will be able to benefit from this kind of initiative. I heartily thank the entire team of doctors who have taken out their wonderful time for this wonderful cause to help out our people of India. I thank you, sir. I thank you, ma'am. I thank you, everyone, for this initiative. Thank you. A pediatric orthopedic surgeon from Palestine, based in Ramallah, but also I'm a global surgeon, having a lot of programs running related to scoliosis. The uniqueness of this program, what is unique in this program, is that it is done, scoliosis, always we think it should be done in the center of the city. And this is one of the pioneering programs globally that you can afford to do scoliosis in rural areas, which is something pioneering, and it's very unique. And you can pioneer it, especially in countries like India. The rural area is huge, and you need to give an example that the most complex surgery can be done in the rural areas. And this is the main. The workshop will be from 3rd to 8th at James. So for this, we have panel of doctors who have come from abroad, and we have our KK sir who is going to address you regarding this conference. Thank you. Start with KK sir. Yes. It's grown a lot, it's developed a lot, which is fantastic to see. And I'm looking forward to work with the team and play my part in this amazing organization. House to house, people should know what the psoriasis is all about and how they can be treated in gyms. Now I ask Mr. Gupta to speak on the regional language to make you a briefing in Hindi and Bengali. Thank you. Namaskar everyone. आज के जिम से আমরা with OSS 12 জন বাচ্চাকে স্কোলাসিস যার ব্যাকে স্পাইনাল প্রবলেম হয়, সেটা স্পাইন পুরো বেঁকে যায়, আর এটা ফিউচারে 18-20 বছর পরে এটা কোনোদিন ঠিকও করা যায় না। এই বাচ্চাদেরকে যে ডিজিজ হয় স্কোলাসিস, সেটা তাদেরকে পুরো ফিউচারেই তাদেরকে নষ্ট করে দেয়, কারণ কি পুরো ব্যাকবোনটাই তাদের ব্যান্ড হয়ে থাকে, সেটা দিয়ে না ওরা কোনো কাজ করতে পারে, নাই কোনো কনফিডেন্স লাইফে থাকতে পারে। সেটা খুবই একটা কমপ্লেক্স স্পাইন সার্জারি তার উপরে পারফর্ম করতে হয় যদি তাকে ঠিক করা যায়। আমাদের ভারতবর্ষে অনেক বাচ্চারা এই ডিজিজ দিয়ে সাফার করছে।
কিন্তু প্রত্যেক বছর আমরা এই কনফারেন্স মাধ্যম থেকে, এই ওয়ার্কশপ মাধ্যম থেকে আমরা এই বাচ্চাদেরকে এত কমপ্লিকেটেড সার্জারি তাদের উপরে পারফর্ম করে আমরা ঠিক করতে চেষ্টা করছি। এই বছর প্রায় 12টা বাচ্চাকে আমরা এক সপ্তাহে থেকে তাদেরকে অপারেট করতে আর ঠিক করতে চেষ্টা করছি। সেটা করার জন্য অল ওয়ার্ল্ড থেকে, ফ্রম প্যালেস্টাইন, ফ্রম ইটালি, from USA, from UK, মানে নানা রকম expect to be speaking here. But anyway, thank you very much. This is my first time and I hope this won't be the last. Thank you for the hospitality and this is a very humbling experience and I'm very proud of you team. Thank you. Thank you, ma'am. Good evening, everyone. Thank you for having me. First of all, I just want the basis on how you screen for this 11 patient, right? At 1 patient, what's the basis on how you screen? Because there's so many scoliosis patients there in India. So why this 11 only? Why we cannot? Why you guys cannot do like 50 of the? I've been trying for my Yeah. So we can get only this. Please, you say something. Thank you. First of all, thank you for James K.K. Gupta sir, Dr. Devnath. I worked with Dr. Devnath many years ago. I still remember vividly as to what we did and how fantastic it was, making a difference to kids. We did, if I remember, we did. Switched on now. Well, I'd just like to say it's an absolute privilege to be here. Having worked with scoliosis at Norwich, Mr. Swami for a long time, sorry, is that better? Well, that's better. Scoliosis, I don't know, is everybody here, some people journalists and not medical people here? Are you all medical? Are you all medical people? Say again? Okay. Well, for those of scoliosis surgery, I think I would just like to praise my colleagues here for surgeries because they're far too humble. And scoliosis surgery is so complex. It's the most complex of all the orthopaedic surgeries. And the fact that people are dedicated enough to take it on is really impressive. And so I feel privileged to be here. So in addition to the skill of the surgeons, for these children, they've had a long work-up beforehand and also afterwards. As I said, it's life-changing, but they need to be able to manage the condition long-term, and it is definitely a team effort, and I hope that we can offer something here and also learn off our colleagues here. Thank you. Sir, Dr. Suresh Pillai to give us more. Actually, I'm here for the second time. I was here in 2022. Actually, it is a good cause. Dr. Devnath and Dr. K.K. Gupta is organizing because many trained and eminent brains are collectively deciding the treatment of the many children. So it's a good opportunity for them. I convey all the best for these children and the institute and the doctors. Thank you. To the organization to invite me here. I'm very happy to come back. It's the fourth time for me, and I think this program is fantastic. India is a huge country, so can you imagine how many people is affected by scoliosis, and not so many are able to be healed in a good way because the cost of this operation is so high. So this program can bring this kind of patients that do not have the ability to go for the costly to huge academic hospitals in a rural hospital where the organization is quite the same of the academic. So I see every year the growing of this program, and so I'm very happy again, and thank you, Ujibal, thank you to the
director of a hospital to invite me again and to help these people to স্যার একটা প্রশ্ন ছিল যে এই বাচ্চাগুলোকে যে আপনারা কালেক্ট করে যে অপারেশন করাচ্ছেন উইদাউট কস্টে কি না কিছু টাকা পয়সা তাদের লাগছে? এটাই তো আমাদের জিমস হসপিটাল অ্যান্ড ওএসএস পুরো হার্ট থেকেই যে ইন্টারন্যাশনাল টিম অফ ডক্টর যারা এসেছেন তাদেরকে আমরা থ্যাঙ্কফুল আছি যে তারা বিনা কোনো মূল্যে বিনা কোনো পয়সায় এই সার্ভিস বেঙ্গলের বাচ্চাদেরকে ঠিক করার জন্য চেষ্টা করছেন। এই যে গরিব বাচ্চারা যারা কোনো মতেই এই সার্জারি পারফর্ম করতে পারতো না, আজকে একদম ফ্রি অফ কস্টে ওয়ার্ল্ডস বেস্ট ডক্টরের টিম থেকে তারা ট্রিটমেন্ট করাতে পারছে। এই যদি বাচ্চারা যে কোনো কর্পোরেট হসপিটাল যেতেন অনেক টাকা পয়সা কিন্তু খরচা হতো, কিন্তু এই খরচা করার পরেও এইরকম ইন্টারন্যাশনাল টিম অফ ডক্টরসকে বেঙ্গলের মধ্যে আপনাদের হসপিটালে পেতে পারতেন না। এটা আমাদের জন্য একটা গর্বিত সময় আছে। এই প্রায় 12খানা বাচ্চাকে আমরা ডিফরমেশন স্পাইন ডিফরমেশন থেকে আমরা তাদেরকে মুক্ত করতে জন্য একটা ওয়ার্কশপ করতে পারছি। আমি সবই ডক্টরস যারা বাইরে থেকে আসছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ফ্রম এন্টায়ার বেঙ্গল যে তারা এসে এখানে এই সার্ভিস দিতে যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ। আমরা প্রায় 3 বছর থেকে আমরা বিহার, ঝাড়খণ্ড, ইউপি, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা থেকে বাচ্চারা এসেছেন, কিন্তু এইবার আমরা খুবই লাকি আছি কি প্রায় 11খানা বাচ্চা ফ্রম বেঙ্গল আমরা পেয়েছি, তাকে আমরা ঠিক করতে পারছি। 100% সাকসেসফুল এটা আমরা 100% এখন অবধি আমরা সাকসেস করতে পেরেছি। এই সার্জারিকে খুবই কমপ্লেক্স সার্জারি থাকে, প্রত্যেকটা স্পাইনের প্রত্যেকটা বোনে ইমপ্লান্ট লাগে, তারপরে বাচ্চাদেরকে এটা ঠিক করতে জন্য তাদেরকে হয়তো 2বার 3বারও সার্জারি করতে হয়, বাট এখন অবধি আমাদের সাকসেস রেট 100% আছে। বালিগঞ্জ গল্প ক্লাবে যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে যে হসপিটালের পক্ষ থেকে আপনারা যে বলছেন যে 12 জন বাচ্চাকে যে কালেক্ট করে স্পাইনাল কর্ডের অপারেশন করেছেন, এটা 100% সাকসেসফুল বা ইন্ডিয়ার বাচ্চা না ইন্ডিয়ার বাইরে থেকে কিছু বাচ্চা চলে এসেছে? বাচ্চা ইন্ডিয়ার বাইরে থেকে? ইন্ডিয়ার বাইরে থেকে ইন্ডিয়ার মধ্যে কোথাও কোথাও থেকে বাচ্চাগুলোকে কালেক্ট করে? ও কালেক্ট আমি করি না, ওরা সব ওয়ার্ড অফ মাউথ বা কিছু খবরাখবর অন্য কারোর হয়েছিল, তাদের অপারেশন হয়েছে, ওদের থেকে খবর নিয়ে অনেক গ্রাম, বীরভূম, তারপরে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হ্যাঁ অনেক 90% গ্রামের বাচ্চা। আমাদের কলকাতায় কিছুটা বাইরের থেকে আসে, যেরকম বাঁকড়াহাট থেকে এবার একজন আছে, তারপরে বসিরহাট, এইসব বিভিন্ন জায়গা থেকে, ডিস্ট্রিক্ট থেকে। স্পাইনাল কর্ডের যে অপারেশনটা, এটা তো স্পাইনাল কর্ড না, স্পাইনের, স্পাইনাল কর্ডটা স্পাইনের ভিতরে থাকে। অপারেশনটা হয় এটা কি 100% সাকসেসফুল অপারেশন? হ্যাঁ 100% সাকসেস বলবো, যে যার যদি 60 ডিগ্রি হয় কার্ভ, সেটা আমরা মোটামুটি 60 ডিগ্রি কারেকশন করে দিই। 100 ডিগ্রি যাদের হয়, তাদের ডিফিকাল্ট হয়, আমরা 90% কারেকশন করি, কারণ তাতে কি হয়, বেশি কারেকশন করলে স্পাইনাল কর্ড প্যারালাইসিস হতে পারে। এই যে স্পাইনাল অপারেশন খরচা সাপেক্ষ, আপনারা কি আগামী দিনে ভাবছেন বাইরের ডাক্তাররা এসে যে অপারেশনগুলো করে কষ্টে তারা কি কোনো উইদাউট কষ্টে বা কম খরচে করতে পারবে এরকম কোনো চিন্তাভাবনা করছে? কী বলছেন? মানে এই যে খরচাগুলোতে তো যে উপস্থিতের বাচ্চারা যে আসে তাদের যে এত টাকা খরচা করে তারা অপারেশন করে, আগামী তারা তো খরচা দেয় না, খরচা সবই আমার ট্রাস্ট। কিছুটা হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম কিছু কনজিউমেবলের 30-40 হাজার টাকা খরচা হলো, দ্যাট ইজ ফাইন। সেই 5-6 লাখ টাকারটা জায়গা 30-40 হাজার টাকা তো মানে হ্যাঁ, সেটা আমরা ব্যবস্থা করছি। এইটা আমি 18 বছর ধরে করে আসছি ভাই, নিজের পকেট থেকে পয়সা খরচা করে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আপনার নামটা স্যার? প্রফেসর ডক্টর উজ্জ্বল দেবনাথ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ।